Ka-record na. Wait lang ha. Okay, sige. Recap for everybody nga magtanaw ani nga video. So, this is our formula for our future value of annuity due. The difference between annuity due and ordinary annuity is annuity due, ang iyang payment is at the beginning of the period, while ordinary annuity is at the end of the period. And then we're trying to solve here the problem nga si Jose ang involved. Okay? So payment here is $200 and then I here is 0.072 over 12 and then N is 12 kay monthly man times 20 years. So with that, i-substitute na to sa formula. Saksak sa kubi. I-substitute na sa formula and then muna siyang mahitabo. If you would like to try it using your calculators, you'll get this one. O sige, guys, kamo, do you have your calculators with you? Yes, sir. Okay, sige, try ko nung solve if you will get the same answer. Same answer ba yung nakuha? Hello? Yes, sir. Okay, sige. Now, let's move on to manipulating this formula. Now, somebody tell me kung unsa ang formula for payment? I-chat lang yapon dito sa ato ang chat sa Meet. Okay, magulat ko dito ha. Hello? 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 Naana ba tayo mga formula diha? Kasi may mag-chat sa formula? Anyone? Philippines and the char? Sige ha. Ay, ka pala patay. Nag-upload na po mga materials. Kung dito niya, dahil sir, ang kaso marimba na sa kanya. Kagalawa sa kong inabuhat. Ang mga preparation na. Ang muntay ko, ano kayo ang kaso? Muna ko ito, reuse ko sa pag-ikat. Okay, kasi upload ako mga lectures sa dapat. Yeah. Imo na i-upload na. Dila na taga-alawag sila. Yeah, wala. Ano pa tayo mga video-video pa kung pagaling? Kasi subject na po. Paano dayon? Ang video ni Kuan, nakita na, kulang ni Kabag. The payment equals divided by 1. Kuan siya, tama na siya, pero kuan siya, deferment naman ni. Fatima, deferment na siya, pero actually, dool-dool na ka plus, present value imong gigamit. Pero, nice try. Lang ha, nako isend sa itong Jesse. Okay. Not sure if makita ninyo. Sige.
Okay, ha? So, muna siya guys ang formula. So, di ba, makita na ninyo, Clara? Hello? People of the world? Yes, sir. Okay, sige. So, muna siya itong formula, di ba? Future value of annuity due is payment times 1 plus I to the power of n minus 1 over I times 1 plus I. Now, so simply, imo na siyang i-transfer dito. Kanin siya, i-transfer niyo mo dito kang FVAD. Now, di ba, yung denominator man ni si I, so multiply mo ito siya FVAD times I. Tama? Yes, sir. Okay. And then, kaning mga numerators na ito, may mo siyang denominator. So, 1 plus I to the power of n minus 1, and then times 1 plus I. Nasundan? Yes, sir. Okay, so let's try to solve it kung makuha ba nato si payment nga 200. So, natay, muna mag-iginis siya yung value niya. Atcha. Okay. So let's try this nga pay our future value of annuity due is pila man ni 107,392.98, and then times nato og I nato is 0.072 over 12, and then over which is 1 plus I, so 1 plus 0.072 over 12, and then raised to the power of n, so that's 240, and then minus 1, and then times na nato siya og 1 plus 0.072 over 12. Halo? Sundan? Yes, sir. Okay, sige ha. Equal. Yes, sir. Ano, 55 naman na sir? Wrong, char. Sir, ang imong interest sa kuan, sir. Ay, kani. 0.0. Okay. Yeah. Very good. So, rounded up to 200. Nasundan? Yes, sir. Yes, sir. Now, the problem is, what if ang unknown is si n? Gusto naman ang formula for n, ba? Sige daw. Paghulat ko sa inyo hang i-chat na formula. Magkano nag-solusyon ang kuan kaya pwede na nato i-PH. Okay. Nabay nakakuha sa nabay kabalo sa pagkuha sa formula for n? Ano one?
Sige. If you would check your messenger na kagisend, ako lang po siyang i-paste dito sa to ang classrooms. What is this? Yeah. I'm sorry. Maparo na ba ninyo, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so from this formula nga, future value of annuity due, now our unknown is si n. So malamang sa malamang atong ipang-eliminate diri nga side ang katong mga dili gamit. So with that, atong si I atong i-transfer dito sa may mo siyang FBAD times I over payment times 1 plus I. Nasundan so far? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now tapos kani si minus 1 ato siyang i-transfer dito sa may mo siyang 1 plus I to the power of n equals this 1 plus 1. And then since kani naman ang ato ang remaining na function, so with that makagamit na ng taog logarithm. So log of FBAD times I over payment times 1 plus I plus 1 over log of 1 plus I to the power of n. Nasundan ninyo ang, wala lang dito to the power of n. My God, Jesus Christ, Amen, Lord. Char. Next. Okay. Again. Formats. Shape field. Tadan. Okay, wala na siya ilabot. Jesus Christ. Okay. So, ano na rin siya? 1 plus I. Nakuha, nasundan ninyo yun sa pag-solve? Sir. Okay. So, let's try, grab your calculator sa, and then let's try to substitute it and then solve for n. So, our data here is atong future value of annuity due is ang values integration sa atong syllabus. So, ibutan na lang na ito dito sa ubos silang PI. tapos natay payment na 200 na adayntay I na 0.072 over 12. So n is an unknown. Sige, let's try to solve it, guys. Grab your calculators and substitute the values of this formula. So log, that's 107.393 tapos minus 107.393 minus sa nang ikuan 392.98 times 0.072 over 12 over payment 200 times 1 plus, yes, sa matong gusto magpa-admit. Okay, admit. Okay, tapos, ano mo to? 1 plus 0.072 7 2 over 12. Then, was that plus 1? Okay, plus 1. And then log of 1 plus 0.0. Di po pwede na sidusan po na mga Okay. So nakuha ninyo ang 240, Nakuha na, guys. sir.
Okay, very good. Yes, How about sir. the others? Nakuha na? Nakuha na, sir. Okay, Yes, very Yes, sir. good. sir. Okay, sige, sige, sige. So, for those na kuan, for the reference of others, no? Yung ano yung noun sa calculator. Ito. Medyo makalebat din siya, guys. Pero, naapod siya yung chance nga, pero ang nice, ano kaya, ma-review mo siya ba nga, no need to bitaw ka nga kanang murag, tawag anyway, kanang magsipag ka o kanang store. Pero this is the iyang noun, so this is, maklaro ba? Nakita na ninyo akong nasa... Ay, wala man na kay camera. Oh my God, Jesus Christ. Okay, maklaro ninyo. Klaro na, Gamay, sir. sir. Klaro gamay. Okay. So, Yes, klaro na. Okay. So, with that, log of our, what do you call this one? Our future value ng 107. Into the pit. Okay. Ay, 107 eh. Yes, 107,398. Okay. So log of 107,398, i-times din natin sa 0.07 divided by 12. Ano to? 0.072 divided by 12, which is this one. And then, divide din ta og payment, 200 times 1 plus I. So 1 plus 0.072 divided by 12. That's 1. And then, nadintay Plus 1. plus 1 pa rin sa kilid. So this is 1 plus 1. And then over log of 1 plus 1.006. yes. Or 1 plus 0.072 divided by 12. Okay. Also guys, para kung basig kuan ba, basig ka ng kasi inyong calculator, kadili niya makaya nga nga nakataas inyong i-solve. So with that, we can also solve muna this one. Solve muna for this part, kaning FDAD times I over payment plus 1. So what you could do is, so payment is 107,392.98 times 0.072 over 12 over 200 times 1 plus 0.072 over 12 and then plus 1. This one. So, nandiyan mo siya, this is future value times the I. Ano to? Times our I. And then, beauty vlogger ko nung kutsa. Tapos, 200 times 1 plus 0.072 divided by 12. And then sa gawas na yan is plus 1. Familiar ba ang tanan sa store function? Dili. Plus 1. Familiar, dili? Yes, sir. Okay, so press equals. So the value should be 4.20 kapin. So press shift. And then, kaning sa RCL nga na-store sa taas. This one, RCL. And then, A. So meaning, kung magawa sa ning answer arrow A, mo na siya yung meaning na store na nimo ang kanang value. So, to recall, so alpha A, and then equals, okay, so meaning na store na to successfully. And then, ang noun na lang dahil sa imong calculator would be log of alpha A over log of 1 plus 0.072 over 12. This one. And then kung mag-equals ka, you will still get the same 240. Nasundan? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sige. Now, the question is, unsa lugar ang formula kung kung si I ang pangutana? Ito, sir. Daghan kay I. Di ba? Dahan kay I, muna siyang magamit na yung taog, interpolation. Interpolation means trial and errors. Sulay-sulay lang, charot. So, makita na kung aha siya, musulod ang kala na amount. Okay. So, to get to solve for our interpolation, no? So, let's get this, our future value.
So, future value of annuity due. Annuity due. And then, naatay payment nga 200. Our I is unknown, but our N is 240. Sundan? Guys, says? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Sige. Sir. So with that is magkuan na Yes, ta sir. guys. Actually ang tumong sa interpolation is magkuan na ta ba? Magkanang tawag ani, magtumo-tumo. Charot. Mangita ra tag mga interest rates nga kanang musulod sa iya. So let's start with 10%. So 0.10. So ato ilison diri sa formula. Kaya assuming man ta nga wala ta kabalong unsa yung interest rate tama. So 0.10. 0.10. So 15,000, 153. Now, the thing about future value, guys, is whether or not annuity due na siya or ordinary annuity, the higher the interest rate, the higher the future value. Now, 153 is way higher than 107. Tama? So, unsa man itong buhaton sa itong Yes, interest sir. rate? Do we go higher or do we go lower? Lower. Lower. So, lower banker. Charot. So, kana. So, ano po ta? 0.09. 0.09. 0.09. Okay, so 134, lower na po. So, 0.08. Tapos, let's try 0.08. Tapos 0.08. Okay, so lower pagyapon no. Let's try 0.07. 0.07. Okay. So here, as you can see, guys, 107 is already in between 104 and 118. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So meaning our interest rate is in between 8% and 7%. Now, we make use of high-low method. Naka-introduce naman ko sa inyo sa high-low method, di ba? Okay. Yes, sir. Tama? Okay. So with that, for high-low method, we have two different options. We can go high minus x over high minus low. And then the other option is low minus x minus low over high minus low. So in this case, malamang sa malamang, this is our high and this is our low. And this is our x, which is the value of unknown. Tama? Yes, sir. Okay, so let's try this one. High minus x. And then we have high minus equals high minus low, or we can use this one, x minus low, and then high minus low. Okay, tapos divide din nato siya, and then okay. So nasundan niyo ang process so far, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, di ba sa first method, kay si high ang common. Tama? Yes, sir. Now, so meaning, sa high talas magsugod, so kang 8% na musugod. Now, in order to get a number in between 8% and 7%, do we add this or deduct this from 8? What do you think? Add, deduct. 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 Okay, so meaning this is 8 minus this one. So meaning 7.18. Now, for this part, to get a number in between 7 and, di ba, kani siya is low man siya nga number, di ba? So low ang common, Yes, so sir. we start with 7%. Now, to get a number in between 7 and 8, do we add this or deduct from 7?
I-add, sir. 7 plus this one. So any way that you would do, you will still get the same answer. Amazing na? Yes, sir. Nakakuha na dyan ako ng interpolation. Okay, sige. So meaning atong interest rate is probably it's 7.19. So let's try 7.19. So 7. Okay, so 719. 719. 719. Okay, so our goal is 107392, right? And this is 107261. Dili pa siya sakto, tama? Yes, sir. So kay di ba ang Yes, sir. interpolation means approximation. So dili siya accurate. So with that i-adjust nato atong nakuha sa interpolation para makuha gyud nato ang sakto nga answer. Now, is this great which is greater, this one or this one? Ato ang ano ba ang atong unknown, tama? So with that, do we need to go higher or lower? Higher. So 0.720. Higher ta. Okay, so with that, 0.720, 20, and 20. And nakuha na rin nato ang sakto nga answer. So meaning our interest rate is 7.2%. Nasundan? Yes, sir. Yes, sir. Okay, question so far. Question so far? Na pa yung mga cases, sir, na kanang sa tunga sa inyong sa sabot, sir, mag-change siya o payment method. Yeah, naay instances nga na. So with that, kung in between, imura siyang gamitan na yung equivalent values. Magamit mo imuhang katong na-learn sa chapter 3. So mag-stop ka sa kung first nga type sa payments, actually po ka na mag-change yung term sa type sa payment that can actually be discussed sa ang complex annuity. Pero so kana kung mahitabo kay ana pod ang imong buhaton is magkuha kang future value taman sa katong, for example, for the first 4 years lahi ang term, tapos for the next 4 years lahi ang term. Ingana imong mean? Yes, sir. Okay. Sa imong buhaton is kuhaon nimo ang future value of ordinary annuity for the first 4 years, and then kana kato imong makuha dayon nga 4 years ka value niya, imo rin to siyang i-move forward og another 4 years using compounding amount. Katong equivalent value nato. Nasundan? Sige, buhat tag. Nasundan ba or wala? Ma-imagine Dito ninyo? na sa ikaduha, sir. Wala na. Okay ha, sige. Wait lang. Chapter 3. Okay. Let's do a timeline. Okay. So for your question, ano na siya? Okay. So this is for 0 to 0. Asan po? Where you at? Tara. Okay. This is 8. Okay. So for the first term, ito na lang yung move eh. So for the first term, di ba, kuha man to, kanang from year 0 to year 4, imo kwaon iyahang future value of
ordinary annuity or annuity due or ordinary annuity. Nasundan pa na, no? Tama? Yes, sir. First term. Yes, sir. And then, imo nang makuha diri, ang imong makuha nga future value of annuity due sa katong year 4, it times din ang imo na siya og katong compounding amount, katong 1 plus I raised to the power of, assuming annually, raised to the power of 4. Kaya di ba, equivalent value din ta. Equivalent value sa year 4 ni mga nakuha, padulong dito. Tama? Tapos, sa second term, imo lang din ko on iyang future Yes, value sir. of Another annuity day, sir. due for 4 years. For 4 years. And then, i-add mo silang duha. So, equals this one. And ano to? Ana lang siya. Sundan? Hello? Nasundan ninyo? Sir. Yes, sir. Sige. Wait lang ha. Nasa ko, mag-cancel ako pa dyan. I'll be back. I'm back. Question so far? Hello? Question so far? Wala? Move na ba ta sa ano? Sa present value of annuity due? Sige, can somebody chat me the formula for the future value of annuity due? Okay. Okay, so this is the future value of annuity due sent by Maria Diana. Okay. So, kani. Okay, agree ang everyone ng mga formula? Hello? Okay, Yes, sige. sir. Now guys, kay 'di ba if you could nakastudy na mo sa chapter 4, chapter 5, 'di ba pare-pareha ang formula ni kuan, ni present value ug ni future value, tama? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, para matagaan mo clue, no? Ang tumong manggod, especially sa kayo nga part, ang tumong manggod ni formula is that to have a positive numerator, especially this one. So,
if you could see guys, there is sa ato ang kuan, there is sa ato ang sa kaning magud siya nga formula, sa ato ang future value of annuity due. 1 plus I to the power of positive n will always be more than 1. Okay? So muna siya nga more than 1 minus 1 is always positive. Tama? Yes, sir. While sa ato ang present value, 1 plus I to the power of negative n is always less than 1. Muna siya nga 1 minus less than 1 is always positive. Okay? Nasundan? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Okay. Sige. So let's try this one. Okay. So after a down payment of 15,000 and payment, okay. Okay, so let's use this problem. So after a down payment of 15,000, annuity payment is 1,459 paid off in 60 equal monthly payments paid at the beginning of the period with the interest of 16.4% per year on the unpaid balance. Find the amount of the unpaid balance. Okay. So, so using our formula, our payment is 1,459.08 times nato ng 1 minus 1 plus 0.16 4 1.164 and then raised to the power of what is our n? Negative 60 and then over 0.164 over 12 and then times nato ng 1 plus 0.16 4. Okay, present value is equal to this one. Did everybody get the same answer? Yes, sir. Okay. Sige guys, by the way, what's the difference between the future value and the present value? Anyone? Anyone? Hello? Negative, sir. Ang integer sa present. Okay, now, for the difference between Okay. present value and future value is that for future value, your clue is from nothing to something. So meaning, from zero, mag-accumulate kag kwarta para nakay kwarta in the future. Tama? Yes, sir. While si present value, iyakang tumong is that from something to nothing. Nakay kwarta karon, hinahinayon nimo siya gamit until mahimo siyang zero. Okay? Yes, Muna sir. siya. Sige. Now, sige, let's, sige, for example, sige, 60, magod kayo ni, taas kaayo. Sige, let's, buhat ang example muna. Nga kuan. Kanang gamay lang. Butang ka lang, kani siya nga problem, pero, 5 lang, 5 ka payments. Pila iyang present value dayon, guys? Give me 1. Kung 5 siya, same batang makuha? No, 57. 1,459. 1 minus negative 5. Ay, pag-ibig. Joke. Guys, wrong to. Dapat kayo, di ba natin i-divide 12?
Kay Ayman, dili man. Gani, sir. Okay, sige. So, kanina yung answer. Nakuha ninyo ni? Yes, sir. Okay, sige. Tapos, for this one, kanina yung nakuha. Tama? Kajot, Sige, sige, sir. sige, sige. Yes, sir. So, Yes, sir. Nakuha na, sir. okay. Rest and then balance. So, kuan magod siya. So, meaning, naat daw siya beginning at 7101.315. Tapos, yung payment is 1459.08. So, di ba kay annuity due man ni siya? So, meaning, ang imuhang at the very beginning, so at period 0, naana jud kay mula lang din imuhang mabiling nga balance kay nagbayad man ka at the very beginning of the period. So, mula lang din siya ang mainteresan for year 1. Tama? Tama? Yes, sir. Okay, so what's this one? And then your interest will be this one times 0.0164 over 12. So this one, and your payment is this one. So ang imo ring balance is this one, the principal, add ka ng interest, minus ka ng payment. So at year 2, period 2, kanigapon, interest is, this is same, kanang this one times 0.164 divided by 12, and then payment. So that's this one plus this one minus this one. And then for year 3, mo follow na siya. And then year 4, ano naman eh. Ilag ito ka payments, guys? 5 man ka, no? Yes, sir. Hindi naman lang kung mga yoguan, pero nandiyan lang Yeah. ay, manawa kung tayo. 4, 5, 1, 2. Ay, biligyan. Saan petition ako ako bayad? Ay, dili, manggod, matanggal, manggod sa. Manggod, makuha sa ako ang income and business tax. Petition na buli. One ra ako, wala na nga, 24 minus 2. Okay, tapos payment this one. And then, tama. Sige, tapos, muna ang imuhang, sige. Okay. So guys, as you can see, pila ka payments ang nahitabo? Guys, 1, sir. 5, di ba? 5. Diba? Yes, sir. 5 ka buo. Beginning man nila so meaning at the beginning of year 1 to period 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, muna siya imuha dayong makuha sa meaning from something mahimo kang nothing. Nothing. While sa ato ang future value butang talaga kanigapon siya nga problem pero atong mubuan ang ato ang mubuan ato ang iyahang periods. So, butang talag very old for 6 months, for 5 months na for 5 months. Sige, tapos na ato formula here kato siya. So 5, so this is 5. This is ano to? Okay. So, nakuha ninyo din na.
Tama? Nakuha niyo? Okay, Yes, so, sir. balance, interest, at payment, interest. Tapos, total. Ay, ka na. So, at the very beginning, di ba, annuity due man ta, so meaning nagbayad na ta at the very beginning of the period. Tama? Yes, So, sir. from 0, nagbayad ka ng 200, and then, of course, ma-interest na siya diretso at year 1. Kay, from the very beginning man, naka-interest naman ka. Kay, beginning of the period man ka, from January 1 to December 1, patanda, January 1 to December 1, na naman kay, dili man 0 imong balance sa January 1, na naman kay balance sa 200, so muto nga na siya interest line pag-abot sa December. Same po ng concept niya dire. Okay? Sundan? Yes, sir. Okay, so over 12. So total would be this one plus this one. Tapos, payment na punta. Interest would be this one plus this one times 0.072 over 12. Then, plus this one plus this one plus this one. So, padayon din siya. So, ang punta kay na po. Tapos 200 na po ang payment. Interest would be this one plus this one times 0.072 over 12. So, mag-continue na siya tamang sa period 5. Okay. So, as you can see, guys, from nothing, mahimo din siyang something. Sundan? Yes, sir. Yes, sir. Sir, yes, Okay. So, from this example, ay dili din tamo upload na siyang i-move obos din. So, from this one, let's try to manipulate our formula. Now, can somebody tell me yung sang formula for payment? Payment, sir. Payment. Sa Present value of annuity due. Present value divided by Okay. Ano ba yung nag-send? Or pagsaba ko na yung mag-send sa sa ato ang messenger or sa ato ang chat. Yeah. Okay. Okay. Very good. Yeah. What's that? Yeah, Maria Diana, that was the one. Also, you can use the one that I sent. So, atong i-compare, ha? Okay. yes, sir. Pwede na din kasaka So, pwede siya nga kani. Pwede siya kani. Or, pwede po siya. Ay, joke. Ay, Jesus. Pwede po siya kani. Okay, so whichever suits your boot. Okay, so pwede siya na. Sundan? Okay, diba from this?
since si payment man ang anon, simply ato lang ipangbalin ang kaning mga other things sa pika. So it's either imuha siyang inganion, so the whole term imong ibalin diri, or since denominator man si I, so PVAD times I over 1 minus 1 plus I to the power of negative n times 1 plus I. Nasundan? Halo? Okay, sige. So let's try to solve it, ha? So our PVAD is 60. Yes, sir. 62, 60. 291.66 times 0.164 over monthly, no? 12. Tapos, divide nato ng 1 minus 1 plus 0.164 over 12 raised to the power of negative 60. And then, times nato ng 1 plus 0.64 over 12. Okay. So, 1459.08. Nakuha na to ang payment. Nasundan? Okay, very good. Now, what if the problem is asking for n? Kung saan man mo siya pag-solve? Sige. Let's try to derive it. Yes, sir. Mm-hmm. Ano yung nakaderive sa n? Wait ka nga kayo, Mark. Again, and then siya. Okay, sige. So, si n ang unknown. So, 1 minus n plus n to the power of negative n is equal to PVAD times I over payment times 1 plus n. And then, okay. Na naka-kuan sa inyo, ha? Na naka-solve sa formula or struggle as well? What do you think? They says you're still there, alive, enthusiastic. Sige, ha? I'll send something.
Messenger. Let's try to see kung mauba ako ang pagka-solve. Okay, so what is the N? Okay. Maklaro na ba ninyo, guys? Maklaro na, sir. Okay, sige ha. So from this formula sa atong PVAD, so ang atong unknown is si N, di ba? So with that, si N, si 1 minus 1 plus I to the power of negative n atong ipabilin, and then we'll move everything towards the other side. So PVAD times our I divided by our payment times 1 plus I. Sundan so far? Guys, nasundan? Yes, Sir. yes. Sundan na? Okay, sige. Yes, sir. Tapos, Yes, ato ang sir. gusto is ma-positive ang sign ni Ani. So, ato siyang itabok dito sa PCAS and then kani siya, ato siyang iwanan sa PCAS. So, may mula siyang 1 minus this whole kanang function is equal to 1 plus I to the power of negative N. Tama? Yes, sir. Okay, and then para ma-positive ang atong exponent, ato din siyang imuon og 1 over 1 plus I to the power of N. Over. Okay? And then, para din mahimong numerator ni siya, cross multiply. So, 1 plus I to the power of N is equal to 1 over 1 minus PVAD times I over payment times 1 plus I. And then with this, we can now use logarithm. So, and then, Yes, sir. okay. Yes, sir. So with this, we know that our PVAD is, how much was that? So this one, so PVAD, PVAD is this one. Our payment is, pila si payment, Jale? 1459.08, 1458. Our I is equal to 0.164 over 12. Tapos, mura na, atong kailangan ni information. So, please input in your calculators na dayon using this formula. Sige ha, so, log of, kila man eh? Log 1 over 1 minus payment, PVAD is 6291.66 times 0.164 over 12 over payment is 1459.08 tapos times 1 plus 0.164 over 12 tapos ay 1 minus 2 lagi lagi okay. 1 plus 1 plus I. Tapos naalagay log of 1 plus 0.164 over 12. Okay, nakuha ninyo nga n equals 60. 650. Wait, sir. Sige, sige. Yes, sir. 60, sir. Okay, how about the others? Okay, so for the para sa guide sa uban ha. Yeah, let's do this. I can show you the world. Okay, ano na. Okay.
Okay. So as you can see here, guys, so para naman na. Clara? Laro na, sir. Okay, so that's log of, so atong pinaka-numerator would be, kani si 1, Mm-mm. and then over din taog, 1 minus our uh, our present value nga 60,000 times nato sa tong I nga 0.164 divided by 12, and then over din taog 1459.08, tapos times our okay, 1 plus I. So 1459.08 times 1 plus I. 1 plus 0.164 over 12. And then enclose mo ito ng parenthesis over over din taog log of 1 plus 0.164 divided by 12. Sundan? Nasundan din niya? Yes, sir. Okay, sige. So, pwede na po ninyo gamitan og katong store function, ha? Para like, unahon ninyo nig-solve ni siya nga part, and then i-store ninyo, mag-log A lang dahil mo over 1 plus I. Okay? Sundan na? Yes, sir. Akala ninyo? Okay, sige. Yes, Now, sir. the thing is, what if si I na dahil ang pangutana? So, same with FDAD, the only thing that we can do is to interpolate. Interpolation. So, we will still use our high-low method. So, muna atong information. And then our N is 60. This is good. Tapos, then, okay. So, let's start at 10%. 0.10. Sir, kanong sa 0.10 ka magsugod per minute kay again sa kanang interpolation kanang taga ni oy kanang mag-assume raman ta para sa ako pinaka-safest si 0.10 or sa pod 0.12 depende sa imong trip kung ka mag-start, okay, basta at least mag-start kag substitute. Okay, so 0.10 siya, the value is 69244. Now, the thing kung si future value, the higher the interest, the higher the future value for our present value, the higher the interest, the lesser the present value. Nagets? Yes, sir. Yes, sir. Now, dako ahi mas dako si 69 si 60, malamang si 69. So meaning we need to go Yes, lower. So ato ang interest unsa man? Do we need to go higher or lower? Lower. We need to go lower here, pero sa atong interest rate, do we need to go higher, lower? Higher. Pag higher ta, kaya diba, the higher the Higher. interest rate, the lower The lower the the present value. Okay, Yes, so sir. let's go with 0.12 kay layo kay sila bigas, tama? So dito tag Yes, 0.12 dito tumagi 0.11, 0.12 sa diretso. So 0.12. 0.12. Okay? So kuan gyapon. So another clue nimo para pag-move nimo, di ba 2,000 or almost 3,000 ang difference, tas 6,000 ang difference nila, di ba? So it's now safe to assume nga pwede na siguro nga move ka diretso og 15 ka step ay kanang 3 ka steps. So matag 0.15. 15. Okay, so wala gyapon. So aprodol na. Let's try 0.16. 0.16. 0.16. Okay, so doon lang kay siya. So let's try 0.17. Let's try 0.17.
17, 17. Okay. So meaning our missing amount is in between our 16% and 17%. Tama? Tama na? Okay. Yes, sir. So Yes, sir. let's use again our Yes, sir. high-low method. Yes. So high-low method ta. So this would be our, dili ta magtanaw dali sa percentage siya, magtanaw ta sa amount. So this would be our high, this would be our low, and this is our X. So with that, natay high minus X. And then high minus low. High minus low. And the other, ay, hala. And Ano man to? X. High minus Okay. Sige. Tapos, on this one, we have X minus low. And then high minus low. And then, we divide that to so, with this, tawag ano eh, diba sa first is common nato si high. So meaning, we start at 16%. So in order to get a number between 16 and 17, do we add this number or do we deduct this number? Deduct. Sige, Deduct, sir. high ta high. So meaning, sa 16 ta mag-start. Do we add this to 16 or deduct this to 16? Add, sir. Add, sir. Add. sir. Sir, Kaya kung mag-deduct ta, mahimo man siyang 15 taas. kapin. Ay. Diba? So meaning, we need to add this one kaya para in between sa 16 o 17. So this one, our common is low, so we start at 17. In order to get a number in between 16 and 17, add deduct. Deduct, sir. Okay. Deduct, sir. Okay, so and either way, you will still get the same number. Answer. Tama? So, there are times actually, guys, that you will become lucky nga kanang di na kailangan mag-adjust. So, 16.40. So, let's try 16.4. 16.4. 16.4. 16.4. Okay, so meaning, our interest rate is 16.4% because we already got the same answer that we were looking for. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so with that, we're done with chapter 5. Imong MA1. Yay. Yeah. Sige. Tapos Sir, always yun na, sir, nga ka ng equal amounts ng payments. dili siya always gang. There will be instances nga kanang dili siya equal payments, and then kung muna siya ang mahitabo, you'll have to use katong equivalent values using compound amount. Sundan? Mm-hmm. Like for example, kani. Sige, let's try this one. Ansa ni sila? No, dili good ni mao. Hala, pero mga naman ko. Dili, ibalik. Kana kay resita o dili ba daw ma-fuse ang 5 ug ang kuan. Hala, John Paul Rosario. Ano lima ka ng tuon ni kabuok? Di ba ra gid insidente? Dili. Di ba ra man. Ay, kuan siguro dito pag ikalag. Oh. Oo, kay di pa mag-update din to. Wala pa mag balik siguro. Ang imo ha, wala na ako na-update na numbers. Dili kay si Sir Raymond naman to gikan. Nahuman naman ko siya. 300 magdala na ako estudyante, 300 magdala na ako utang. Wala ka. Sige. Okay. Or Alam mo, 16 ka mo kung applied ulit nga 6 mo na sila ka mo. Ay, 5. ay nabayin nun eh.
di ka dito nag-base yours nga nakakuha naman na. Ano ba ka mag-base kayo? Napabila ito yung time na mag-base. Sige, Kasi sige. di ay ingon, can we? Can we fuse NA1 A1B? If not, please provide this for you. Usually endorsed to the department share. College streams. Muna, imo nga na. Balik pa rin mo, ha? Sige, guys. Kamuka kayo, anong teaching load ka rin, oy. Dali. Sige, so for example, guys, kani. Ay, okay. Same na gyapon ani inyong hangkuan, guys. Ani siya. So, butang ta lang sa year 1 o sa year 2, tapos ang purpose nato is year 1, year 2, year 3. Okay? So, natay payments diri nga 200, 300, 300, and then 350. Is this the one that you're referring to, gang? Yes, sir. Okay. So, ang imong buhaton na is magkuan lang din ka, kanang compound amount lang din ka. So, future value or compound amount of 100, 200 for 3 periods or 3 periods. And then this is compound amount of beginning of the period sa gabayad permit ka, compound amount of 300 for 2 periods. And then compound amount of 350 for 1 period. And then ang imo ring future value would be the sum of everything. So this Yes, sir. one. Nagets sa niya? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ay, sorry. Ito ang itiwasan ng kuwan. And okay, sige. Any other questions? None so far. None so far. Sige. Good morning, sir. Yes, hi, Crystal. Kaning sa kwan, sir, basta chapter 5, like, kung Ah. magamit og table, sir, pareha ra silang outcome sa formula nga gigamit. Yeah, parehas sila gang. Or muna siya discrepancy nga ginagmay siguro because sa ato ang table, rounded off siya to 4 decimal places man siguro or 6 decimal places. 16. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sige. What else? Sir, pero ang final answer ni sir is 2 decimal places. 2 decimal places lang dayon siya. Oo. Pero during the process, ayaw round off, ha? Okay, sir. Sa final na din tayo mag-round off. Okay? Okay, sir. Sige, what else? Wala na ba yung question? Sige. So kung wala na wala na, no? None so far na? Okay, sige. So kung wala na, guys, thank you so much for this morning. Thank you so much for attending. And I'll be uploading this para ma-review ninyo ang videos. Also, tawag nito, if na may questions, chat lang mo sa ato ang group chat or dito mo pa-post sa classroom, which either way kung aha mo comfortable. Okay? Okay, sir. Yes, Okay. sir. So, thank you guys. Thank you again, guys. Bye-bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Ay, leave mo diretso ha para ma-download na ako ang video para ma-upload na ako sa YouTube. Okay? Yes, sir. Okay, sir. Okay. Bye. Bye, sir. Thank you, sir.